It is my honor to introduce Elena Taberna, the director of the film we're all about to watch. The Clift was presented in the United States in the Film Festival of San Diego and won the Jury Award in the Austin Film Festival in 2017. Elena directed her first movie, Joyas, in the year 2000. Since then, her movies have received critical and popular acclaim and have landed numerous awards at national and international film festivals. She has directed well-known movies such as La Buena Nueva, Extranjeras, or Acantilado. And in 2006, she founded in Spain the Association of Women Filmmakers with 6 other Spanish women directors. She is a successful director, and she is also committed to portraying subjects of social interest. And I would like to share a short story that I believe really speaks to the kind of director or human being that she is. And on Friday night, I went to Detroit to pick her up at the airport, and on our way back to East Lansing, I asked her what motivates her to choose the films she writes and produces. One documentary in particular, Nagore, tells the story of a 20-year-old woman who was sexually assaulted and killed in 2008. She said that she saw people hugging Nagore's mom on the street while she was fighting for justice for her daughter. And Elena said that she wondered how she could hug that mother, so she decided to tell Nagore's story to make sure it was never forgotten and to show how sexual assault is an institutional and cultural problem. And now, after the movie, there will be a questions and answers with her and hosted by Joseba Gabilondo, an MSc professor in the Department of Romance and Classical Studies. And now I'm going to let her present the movie. And I'm going to translate. Buenas tardes, Arratsaldeon, estoy encantada de estar aquí y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde de frío y deportiva. Hasta ahí. Good afternoon. I'm so happy to be here, and I'm so grateful that you all came to watch this film, especially on such a cold and snowy day. Es para mí un honor estar en este primer festival, porque los festivales que nacen con la energía que ha nacido prometen mucho, y para mí es un honor estar aquí. Una vez más, que me he perdido. Vale, nada. Decir que me alegra mucho estar en este festival que dirige Scott, porque aparte de que me unen elementos afectivos con él, veo que tiene una energía muy grande el I'm very festival. happy to be here because there's been so much effort and love and passion put into this film festival. Entonces, y me gusta ser madrina de algo que va a tener mucho futuro. And I like to be a part of something that's clearly going to continue long into the future. Muchas gracias. Y aquí vengo con mi última película, que ya sabéis que las películas para los directores son como hijos. And I'm here to present to you my latest film, which, as you all know, films for directors are like children. Y además esta película es una película que fue muy bien recibida aquí en Estados Unidos y llevó uno de los premios que en Europa consideramos más, que es el del Festival de Cine de Austin, Texas. And this film in particular has been very well received internationally, including at the Austin International Film Festival. Y bueno, las películas tienen que hablar por sí solas, porque para eso tienen imágenes y cuentan historias. Movies have to speak for themselves because they're very sensorial in nature and they tell a story. Pero deciros que me gusta que entréis en la película sensorialmente. I want you all to come in with your senses open. Y que os dejéis entrar. Ojalá que desde el primer fotograma entréis en ese mar y paseéis por esos acantilados siguiendo las sensaciones que nuestros personajes también tienen. And I hope that you all allow yourselves to really be taken from the very first scene of this movie into the ocean to the cliffs, and that you allow yourselves to really feel what it's like to be there. Ojalá que disfrutéis la película y después podemos hablar todo lo que queráis. I hope that you enjoy the film, and afterwards we could talk about whatever you want. Venga, muchísimas gracias. Thank you very much. My question, I was struck by the colors in the movie. There seems to be a very deliberate palette of colors, choice of colors. I don't know exactly how to describe. I'm not an art person, but I would describe as the colors, pastel colors, something a little bit almost sterile in the colors. The colors are not too harsh. Many of the lines in the movie, the rooms, are also kind of sterile. So there's something very clean in the image
that comes across. I wondered about that choice because it seems very deliberate, the design, the visual. I also wondered the importance of the sea for you, because you show the sea a lot, like there's these broad shots of the ocean. So obviously it means something for you. Thank you. Muchísimas gracias, thank you very much. La verdad es que sí que hay una intención, Yes, it's been deliberate. It was deliberate. porque cuando estaba preparando la película decidí que el paisaje tenía que ser uno de los protagonistas, como un personaje más de la película. When I was designing this film, I decided that the countryside, the images, needed to be a person, a character in this film. Y el paisaje canario es un paisaje de colores tierra, de colores volcánicos. And the countryside in the Canary Islands is very much like that. It's just a lot of those colors that you mentioned. Entonces, tanto el departamento de arte como el departamento de vestuario tenían las indicaciones claras. Todas las ropas de los personajes tenían que ir en esa gama de colores tierra. The intention was so that the art department and everybody designing even the clothing that the actors were wearing was very much supposed to match the rest of that countryside. Y el color azul, el mar, que tiene tanta importancia, que yo creo que es algo que se me escapa, que en mis películas suele haber, que tiene, yo creo que valor simbólico, representación de lo femenino, no sé. And the sea, the sea comes out a lot in my films because it's something very feminine. It's something very important to me. Pero es el color azul el único que contrasta, ¿eh? O sea, el único color distinto es el azul del mar. Y el azul que es como va vestida Cordelia. El color azul. Yes, the color blue is exactly what Cordelia was wearing as well, and that was intentional. Y el mar. Like the sea. Y de todas formas aprovecho para felicitarle a mi director de fotografía, que ayer obtuvo por su siguiente película el Goya a la mejor dirección de fotografía, que son los Oscars españoles. And she wants to take this opportunity to congratulate the director of cinematography for this film that just yesterday won a Goya Award. Thank you very much. The subject matter in terms of exploring like a cult, was that something that was a deliberate decision you wanted to explore this phenomenon, or was it something more unconscious, so you just kind of came up with this idea and you just kind of followed that? Vale. Sí que es cierto que las sectas me han interesado mucho siempre, Cults have always interested me a lot, pero haciendo extensión del concepto de secta, extendiendo el concepto de secta no solamente but exploring it more. She's always wanted to explore it more. That was the intention behind this movie, to explore that theme. Yo creo que nos tranquilizamos con la existencia de sectas. Nos tranquilizamos. O sea, que nos calma saber que hay sectas que manipulan, pero que son otros la secta. Oh, it's comforting to know that these cults manipulate people. It seems like something sort of far away. And we feel like it's always somebody else, the cult. Es de nosotros. It's not us. It's never us, it's always them. Right. Y yo, sin embargo, quería mostrar las otras sectas, no solamente la secta ritual, sino las manipulaciones que tiene cualquier relación afectiva. And she wanted to explore what that manipulation feels like, not just in those cults that seem really far away, but that manipulation that we can always feel, that we can feel more close by. De alguna manera, todos los personajes están perdidos en la película, y cada uno busca su secta particular. Every single character in this film is lost in looking for their cult in some way. Y me parecía que la belleza tanto del paisaje como de los protagonistas mostraba ese vacío que el silencio también de la película quería mostrar. And the beauty, otra vez? La belleza de los personajes, la belleza de los paisajes of the characters of the countryside mostraba más duramente ese vacío no aparente. Showed something that doesn't always seem empty, but is empty. Was this an original story that you wrote, or was this an adaptation? Because I saw that there was maybe a book that was referenced in the credits. Mira, inicialmente existió esta secta, existió en Canarias. This cult actually existed in the Canary Islands.
y fue lo que pasa que abortaron antes de que existiese, de que se pudieran lanzar al vacío. And it was La policía, yeah, police. the cops caught them, and then it sort of broke apart before this actually happened, before jumping off the cliffs actually happened. Con ese texto hizo Lucía Echevarría una novela Echeverría, who's a famous author in Spain, wrote a story about it. y yo adquirí los derechos de la novela para hacer una versión mía muy libre de la historia y de la novela. And I acquired the rights to tell this story with my own artistic liberty, make some small changes. Así es. Uh, ¿Era sensorial? yeah, it was very sensorial. Yeah, it was very much so. No, but my question was, so with my wife, we are highly critical of American movies. Él y su mujer son muy críticos, como critican mucho las O películas te lo americanas. digo en español mejor. Okay. Bueno, criticamos mucho el cine americano porque siempre tiene que haber sexo, cuando no hace falta. I can translate for the rest of you. He's saying that he and his wife also always sort of criticize North American cinema because there always has to be sex. Tú dices, ¿por qué tuvieron sexo? No cambia nada el tema de la película. Sí, no es que sea un puritano, porque soy puritano para nada. He's like, it's not that it bothers me that there was sex in this movie, but I'm wondering why you chose to include it. So, esta película nunca entendí la escena sexual cuando la mujer se mete al baño con él. Dije, ¿qué cambió? No pasó nada. And why didn't we see the scene in the shower? Vale. Bien, lo que pasa es que yo creo que tú estás haciendo una lectura más sexual que sensual. I think that you're focusing more on the sexual than the sensual. Yo creo que sí que hay una sensualidad y una necesidad de afecto que se manifiesta en esos abrazos. There's a lot of sensuality in this film, especially with embraces, hugs, holding each other. Esa pérdida de esos personajes se tranquiliza en el abrazo. The loss of people, the loss that these characters feel, they make themselves feel better by embracing one another. Y de hecho, el único sexo que hay explícito es la violación para tener, que me pareció muy fuerte, el hecho de que estuviesen todos presentes mientras se hacía la concepción. The only actual sex for sex explicitly that there is in this film is, she calls it the rape of Cordelia when they're conceiving the child in the cult. Pero yo sí que creo que la sensualidad forma parte de estos personajes que tampoco tienen ni muy definida su identidad sexual, ni sus objetivos en el mundo. Hay todo un... Y yo... perdona. It's okay. There's a lot of sensuality in these characters. ¿Puedes repetir lo que dijiste? La sensualidad tampoco me acuerdo mucho. Que los personajes sí que tienen mucha sensualidad. These characters have a lot of sensuality, and their sexual identities are also very fluid. They don't really know very well who they are exactly, in that sense. Bueno, no sé si hemos dicho bien, pero bueno. La misma. Sí. Vale. De cualquier manera, yo creo que sí que hice con la película vaciar más que llenar. Una vez que tenía la película, quité cantidad de diálogo y dejé... Bueno, perdona. Sí. No, está bien. Vacié la película. She took a lot out of the movie. So my sense is that she filmed a lot more than what we actually saw, and she went taking away bit by bit. Porque me di cuenta que todos tenemos un imaginario de las sectas y todos tenemos un imaginario de esas relaciones fugaces que nos conmueven en algún sitio extraño. Because we all have sort of a preconceived notion of what cults are. Que todos tenemos conocimiento de las sectas, de cómo son las sectas. Yeah, we all think that we know what cults are like. Y también de esas relaciones In those relationships entre hermanos, between brothers, entre amantes ocasionales. between occasional lovers. Y me parecía que era más interesante que participaseis, el espectador participe, ¿no? Y llene esos huecos con sus referencias y sus reflexiones. Fue mi elección. So my intention then was to leave little parts out to allow the audience to really fill in those gaps with their imagination. So I didn't show everything intentionally, took a lot of things out so that you all could sort of fill in the gaps as you saw fit. El título de la novela era El contenido del silencio. The title of the book by Echevarría was the content of the silence.
y cambiamos porque me parecía un poco pretencioso el título. We changed it because it seemed a little pretentious. Pero sin embargo, la verdad es que sí que hay un silencio contenido toda la película y para mí fue un motor de búsqueda de ese silencio en esos sonidos del mar, del viento que nos acompañó toda la película. ¿Puedes decir lo del Sí. principio otra vez? Sí, vale. El contenido del silencio que sí que fue como una premisa mía, ¿no? El silencio. Y So la silence importancia, was a really important theme for me. y para poder escuchar el sonido del viento, You can hear the sound of the wind, del the mar, sea, los sonidos de la tierra, the sounds of the landscape of the land. sí, incluso la banda sonora, por ejemplo, banda sonora? la banda sonora, la música, Soundtrack. Oh. Soundtrack. The soundtrack, Mm. yes. la trabajé en esa dirección, y al compositor le pedí, The composer, I asked him, sí, exactamente, la banda sonora quería que estuviese muy, muy abajo, muy cerca de la tierra. I asked him to keep the music very close to the ground. Is that how you would say it? Very calm, very. Y Ángel Iñárramendi, que es el músico de mis películas, acababa de grabar para la Sony Internacional su 9ª Sinfonía Clásica. Que Joseba? The composer Larramendi, he just recorded Beethoven's 9th Symphony, so he was just. Y yo le dije, exacto, y yo le dije, quiero que hagas, Ángel, todo lo contrario, la no música. Do the opposite. And so I told him to do the exact opposite for this film. Ajá. If I may, I have a question to like sort of tie up the previous questions. And I mean, I'm cheating because we had a conversation yesterday. So one thing that caught my attention about the white, the use of the white, is that at the beginning, we clearly see that it's them, it's the cult. They all show up in white and they jump. So you go, you know, it's the crazies, the Sí, nuts. sí. However, as you progress in the movie, everybody dresses white, or almost everybody, and so nobody is exempted from whiteness, from being part of some kind of a cult. Ajá, ajá, ajá. Now the question is, that's your message, and I guess you have said that you wanted to use an extended sense of an extended understanding of the cult. So is this a metaphor for our times, in the sense that even in the United States, at this moment, like Democrats and Republicans don't talk to each other, and they think that the wackos, the cult, it's the other. And it's gotten to the point. Ahí no creo yo que tanto. Vamos. No. Forget about the Democrats and the Republicans. But what I wanted to say is, to what extent you think we all live in cults now, thinking that the other is in the cult, not us? And to what extent you think this is an empty metaphor, so we can fill it up with our own situation, our own Sí, predicaments? sí, yo ya te entiendo. Sí que creo que la película es política, pero, Yeah, I definitely think it's political, pero desde lo personal. but personally. Desde algo que yo creo que nos pega para darnos cuenta de lo manipulados que estamos todo el rato. It's something to help us realize how manipulated we are all the time. Y yo creo que desde ese punto sí que es político, porque So in that way it is political. obliga a no tranquilizarnos, porque si la secta son los otros, Because it forces us to not relax. si, la, Because if we're the people in the cult, si es una secta religiosa, una secta política o un tal, se aleja de nuestras vidas cotidianas. Pero yo creo que todos somos posibles víctimas we're all potential victims de comportamientos de no libertad, que de alguna of manera behaviors that infringe upon liberty. desde el momento que un ser humano no piensa y decide por sí mismo, The second human beings stop thinking and deciding for themselves, ya está perteneciendo a alguna secta. then they belong to some kind La of de la cult. moda, la Whether it's de... fashion. la I del think amor, you would agree that romántico. Republicans and Democrats are cults at this moment. Por right? eso- Dice que los republicanos y demócratas forman parte de una Hombre, secta. eso absolutamente. Of course, claro. absolutely. Just to bring the next question, and I'll shut up home, is like, what did you think about the first short? I mean, you come from Spain. Bueno, el You corte have a very anterior. different perspective on the United States. Me gustó and what's going muchísimo, on. me ha gustado I muchísimo, loved it. pero mucho, y se lo dije a Scott, porque siendo un documental corto, Being a short film, tenía el peligro de haberse ido hacia un reportaje, hacia no cuidar las imágenes, hacia no cuidar el cine, y es cine. it would have
been easy to let it just kind of like go off the hinges and not be very documentary-like, but it was very, very well done. Y la verdad es que están los actores muy bien. And the actors are phenomenal. O sea que no se puede estar mejor. It couldn't be better. Y yo creo que es un corto que puede tener mucha difusión y debería tenerla. It should be very widespread. Porque sí que es cierto que, aunque no lo había pensado hasta este instante, que aunque desde propuestas estéticas y conceptuales diferentes, Acantilado y el corto, Acantilado y el corto aparecen como propuestas estéticas. It seems initially like her film and in the short film have different ends, that they have different purposes. Aparentemente, pero en realidad proponen algo que es lo mismo, ¿no? La represión, la libertad, la posibilidad de salir de un encierro, ¿no? But in reality, they have the same purpose, and that is helping people to think outside of their boxes. Y me ha gustado mucho, o sea que And I really felicitaciones. liked it. Y aquí tenemos muchos futuros cineastas en ciernes. There's a lot of future in film here. Filmmakers. Filmmakers, yeah. Sí. Pues nada, no sé si queréis alguna pregunta más. Sé que Last soy un poco mala en esta unless you película. want to go. She's willing to go, but hopefully. Well, now we have, it's like this is a classroom. Like nobody wants to ask the first question, and then Me van a meter caña. no, mejor. ¿Qué directores te han inspirado y qué piensas en particular sobre Víctor Erice? What directors have inspired you the most, and what do you think in particular about Víctor Erice. Erice? And Pues, Víctor Erice is known for being probably the best director of the 20th century in Spain, and he's known for making very empty movies, quote unquote, just to use her own vocabulary. Hace películas vacías. Tres películas tiene solo en su filmografía y para mí es el mejor director no solamente de España sino de muchos sitios. For me, he's the best director ever, not only in Spain but from in general. Extraordinario. Extraordinary. De hecho, mi primera película, Joyes, comparte la actriz que era niña en sus películas y es mi protagonista, Ana Torrent. In fact, the very first movie I ever made, they share a protagonist. The young girl who was in his movie was also the protagonist in my first movie. Y tengo una anécdota preciosa porque yo, como fan del total, me cruzo en el Festival de Donosti, me encuentro con Víctor Erice en el Festival de San Sebastián. So they got together. They actually met in the film festival of San Sebastián in northern Spain. Y había tomado una copita de vino And we drank some wine together. y le digo, gracias Erice por ese cine tan maravilloso. And I said, thank you for making such wonderful movies. Y me dice, a mí también me gustó mucho tu película. And he said, I really loved your movie too. Y me quedé. I was like, Sí. No, me encanta, sí, Víctor Erice, totalmente. I love him. De todas formas, a mí sí que yo tengo influencias de todo tipo. Aquí, por ejemplo, en esta película, si os dais cuenta, So I'm actually influenced by a lot of different people, though. If you focus on this film in particular, a mí me gusta desde Tarkovsky hasta Coppola, pasando por Margaret von Trotta, una directora alemana que me chifla, Agnieszka Holland, que es una directora estupenda también. O sea, tengo influencias muy diferentes. so I don't know all these directors, but Yeah. she's saying from this person to this person. Tarkovsky, that was the first. The second one was Coppola. Coppola, Holland, which is a woman y director. Margaret von Trotta. And von Trotta. So she's saying you can see German, influences film from all these different directors in this film. Y muchos más. And many more. Y muchos más. Pero yo me acuerdo que de pequeña veía las películas del oeste, que no me gustaban porque solo había chicos. When I was younger, I watched like Western movies, and I never liked them because they were all men. Y entonces, sí, y entonces, si os fijáis, hay una secuencia en la que juego a eso, la secuencia donde está subiendo la policía, la líder de la secta, y le sigue la policía. Oh, and so if you focus on this movie, you'll see that there's a scene where everyone is following the woman. The cop is following the the evil lady at the The end. cop is following the woman And up it's to the almost top. a take from a Western film. It's very much, they both have guns, and it's almost a shootout. But with women. Y yo no sabía si esa secuencia la iba a dejar o no, pero me apeteció jugar. And I didn't decide until later whether or not I was actually going to include that part in the movie, but I decided to do it just for fun. Porque yo recuerdo
que cuando pasaba en el oeste alguna cosa, por ejemplo el malo, hacía una cosa heroica y de repente el bueno le perdonaba la vida, ¿no? And so thinking about Western movies, this would always happen, and then the bad guy would give up and the cop would forgive him. I mean, the bad guy would do a good deed, and Would so do a he good would deed be and be forgiven forgiven. by the good guy. Y entonces es una secuencia del oeste, pero con dos mujeres en Canarias. So this is basically a Western film, but with 2 women in the Canary Islands. Y no queda mal, no se nota que era ese juego. No, encaja bien, ¿no? Vale. It fits, it works really well. Hay que jugar, en el cine hay que jugar. We have to play in film. Por eso elegí el director de foto, un director de foto joven que no tenía experiencia apenas. That's why I chose a director of photography who was really young and had next to no experience. Sí, porque un director de foto de los consagrados que podía, porque tenía presupuesto, I had it in my budget to get somebody with more experience. que podía porque tenía presupuesto, porque tenía dinero, Yeah. pero sin embargo elegí a uno más joven para jugar, para arriesgar más, porque el que estaba ya muy hecho resuelve los problemas y a mí me gustaba encontrarme con los problemas que son los que te dan luego la vida de la película. So even though I have this in my budget, I decided to pick somebody with a lot less experience because I think that you have to take risks in film. And so I decided to choose him because I thought it would be more fun and I wanted to take those risks, and it turned out really well. Y para mí la verdad es que Acantilado ha sido una película que me ha permitido jugar con muchos registros. Ahora me atrevo con todo. So this movie has really taught me to have fun and to kind of like play with everything. It was a lot of fun to make, and now I take more risks with my films. Lo que más me ha dado esta película es eso, el poder probar cosas que me apetecía probar y que no tenía modo en otras historias, que me jugaba más la piel, ¿no? Y aquí he podido probar cosas, sí. So what this movie did for me personally the most is that it gave me an opportunity to try new things, because in other parts of my life I wasn't really able to do that. So this gave me a venue to really try new things, take risks, and I really enjoyed it. Sí. It was